kungani mazipaliwali komanso kudzakhala chivomerezi ndipo chivomerezi chimene chidzapangitsa kuti mizinda yonse pa dziko lapansi idzaonongeke. All the cities will be destroyed. Yerusalemu adzayang'ambika patatu ndipo kumwamba kudzagwa matalala. Talala limodzi kulemera kwake 50 kilograms. Tumbola fedeleze. So talala lili ngati mwala kulimba kwake. It's like a stone. 50 kgs. Kugwera mundu zakumuka. So umene uni mulili wana bajani. Ndiye kungophonyera ndi lipenga lili panopa kuti watsala. Tukamba apa sisi. Mundu adzakumana nazo. Ngati lipenga lingachitike panopa kuti just know that these things will come upon you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Chapter 17 akonga mystery Babylon. Akati mystery Babylon kapena chisisi Babylon. Mawote chisisi akutanthauza kuti this Babylon it's not physical, it's spiritual. This is a false religious worship. Chipembedzo chabodza cha dziko lonse lapansi. Chifukwa this time anthu azapembedza mafano. Kupanga machimo onse amazidzapanga. So that for kupanga interrupt sibwezi paradzapezeka munthu mmodzi wodzapulumuka. Ndiye Yesu na amene adzapanga destroy that Babylon. Idzapanga upside down. Maliko amene ajateni adzasandulika ndi kulowa pasi ndi kukhala flat. That is a commercial city. In chapter 18 Mulungu adzapanga destroy. Ndiye akadzapanga destroy that Babylon. Chapter 18 mwe kumapeto kudzakhala worship yamba kudzakhala kusangalala kuti Mulungu wapanga destroy Babylon amene anaononga anthu pa dziko lapansi amene anabwetsa chigumbulo chake kwa anthu onse pa dziko lapansi ndipo anthu ambiri anamwa vinyo wake. So chapter 19 from verse 1 up to verse 10 Bible kukamba za worship in heaven chifukwa cha chilango chimene Mulungu adzapanga pasi komanso kudzakhala ukwati omwana wamkoso umene uli pa verse 7 ndi verse 8. So worship will take place in heaven. Tikatero chapter 19 from verse 1 to 10 ndiye kuti tamalizitsa msonkhano wa number 2 umene ndi wachani? Atonement. Wotetezera. Hallelujah. Amen. Ndiye kuti wa number 3 wamaliza umene ndi wamisasa umene ndi chapter 19 from verse 11 up to chapter 22 of Revelation. That is Pentecost. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Takwelezana mna ukona. Hallelujah. Amen. Msonkhano wa misasa tebinafushi msonkhano wa misasa chimene chimachitika nchonena kuti anaisraeli amatuluka manyumba mwawo amakakhala nyumba za temporary zimene amamanga ndi udzu amamanga ndi mitengo nde amatenga because it was during the last harvest imene fruits amatenga mafruits aja ndipo apachika nyumba za temporary zija kena kwa kudya ndipo amasangalala for 7 days. Okay, for 7 days amakhala nyumba za temporary akusangalala komanso amapereka sembe. So each day imakhala ndi nambala ya sembe zimene amatani zimene amapereka. Okay, for example tsiku loyamba sembe zimene zimaphedwa zimakhalapo 30. Tsiku la number 2 29. Tsiku la number 3 28. Tsiku la number 4 27. La number 5 26. Number 7 25. Lomaliza number 8 zimakhala sembe 10. Okay, izizi zinali ng'ombe zokha zinazi sinaziwerengere
ndi ng'ombe zonse zimene zimaphedwa zimakhalako 70 imene ikuyimirira 70 gentile nations. Kwa Yesu Kristu anatuma ophunzira kuti apite kwa mitundu akalalikire. So in those days panali 70 gentile nations. Nde ng'ombe zimene zimaphedwa zinalipo 70. But the total number ya ng'ombe zonse zimene zimaphedwa pa 8 days zinalipo ziweto 199. Andi msonkhano umene wa misasa umapanga involve mitundu yonse ya anthu, all other nations. Pamene ine ija, it was specifically for the Jews. Koma this one for everyone. Hallelujah. Amen. Ndiyeno pa tsiku la number 8 kumakhala mwambo umene amanena kuti mwambo wothira madzi. Okay? Chimene chimachitika chene kuti mkulu wa nsembe pamodzi ndi ansembe amakatenga madzi mutsinje ndi amakathira pamwamba pa guwa. Akathira pamwamba pa guwa paja tanthauzo lake limanena kuti Mulungu titumizire mvula next harvest imene ikubwera. Komanso 2 madzi aja amatanthauza kuti Mulungu atume mzimu wake. Okay? Komanso 3 madzi aja amayimirira Kristu. Tikawerenga Yohane chapter 7 inali nthawi ya msonkhano wa misasa. Yohane chapter 7, it was during the feast of tabernacles. Yesu Kristu went there. Anapita kukaphunzitsa. Nde itafika nthawi yoti mkulu wa nsembe akatenge madzi mu thamanda la Siloamu. You remember Siloamu ndi thamanda imene pa Yohane chapter 9 pamene Yesu Kristu anakumana ndi munthu amene anabadwa osaona. Analavula malovu basi ndi kupaka dothi ndi kumpaka m'maso ndimuwuza kuti akasambe ku thamanda la Siloamu. Okay? Ndipo anabwera kupenya. So thamanda limene ku New Testament mkulu wa nsembe amakatonga mo madzi ndi kukathira pa guwa la nsembe. Ndi atanyemuka mkulu wa nsembe ndi kukatenga madzi mene muja nda nsembe anthu onse akuona akupemphera akuona akusangalala ndi kukathira madzi pa guwa. Yesu analankhula mokweza atayima koteroko pa verse 37 mpaka 39 chapter 7 Yohane. Yesu analankhula kuti inu nonse amene muli ndi ludzu come to me ndipo ndidzakupatsani madzi amoyo, the living waters. Amafuna kuwauza kunena kuti that process mwambo amene kuchitikapo wokatunga madzi ndi kuthira pa guwa la nsembe ukamba za ine come to me ndi anthu onse anamuyang'ana. Ndipo kuti anthu anambogawikana amene zonadi amene ndi Mesiya, amene ndi munthu mkulu, amene ndi mwana wa Mulungu. Ena kuti yayi anamba kutitsana. So attention yonse inapita kwa ndani? Kwa Yesu Kristu. Ndipo pa verse 39 pamene akuti mawu amene Yesu analankhula unali mzimu. It was the spirit. Meaning madzi amene mkulu wa nsembe amathira pa guwa amayimirira mzimu umene Yesu amati adzapereke chifukwa that time kuti mzimu woyera usanabwere. Chifukwa unabwera after Yesu atadani atapita kumwamba. Kutanthauza kuti ngakhale Yesu anapita nawo ku msonkhano wa chani? Wa misasa. Ndi msonkhano umene wa misasa prophetically number 1 umatanthauza Yesu Kristu pa Yohane chapter 7. Number 2 umatanthauza during this 1000 years. After 7 years ija kuti 7 years ija yatha Babylon wapowonongedwa, Yesu adzabweranso. Ndipo adzabwera ndi woyera mtima. Kubwera kumene adzabwera ku Yerusalemu temporarily for 1000 years. Adzabwera kudzamanga zinthu zitatu. Number 1 kudzamenya nkhondo, number 2 kudzalamulira, komanso kudzaweruza. Ndi kudzalamulirako adzabwera kudzakwaniritsa msonkhano wa misasa umene udzakhalako zaka 1000. Komanso msonkhano wa misasa ukutanthauza kumwamba. Tikadzapita kumwamba, kumwambako sikuti tikakhalako forever. You see? Tikadzatengedwa lipenga lonse likadzalira, we stay there for 7 years. Okay? So it will be just a temporary. That's why msonkhano wa misasa umene umapanga involve mitengo, masamba ndi mafruits. Zinthu zizi kumwambaso ziliko. Kuli mitengo, kuli zipatso, kuli mapiri, kuli nyanja, madzi aliko, everything.
chimene timachipeza mchipululu chifukwa mchipululu muja ana Israeli amakhala ma temporary tents mmene munali mapiri, munali mitengo, munali madzi, munali nyanja, chimodzimodzi kumwamba ziliko. So the feast of tabernacles wamisasa ukutanthauza kutengedwa kumene tidzapita kumwamba temporarily and will come back ndi Yesu Kristo after 7 years. Pamene Kristo adzalamulire kwa zaka zingati 1000. After 1000 years mpamene tsopano Yerusalemu watsopano. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance.